कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा को इकाई 2 अंतर्गत रहेको पाठ 8 तथ्याङ्क प्रशोधन र विश्लेषणमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल को प्रयोगको आज हामी यो भिडियोमा सम्पूर्ण अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसैले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो अभ्यासमा इंग्लिश नेपाली दुवै हुनेछ, त्यसैले राम्रोसँग हेर्नुहोला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। 1 नम्बर तलका प्रश्नहरू कति छोटो हुँदा दिनुहोस्। क नम्बर माइक्रोसफ्ट एक्सेल को छोटो परिचय दिनुहोस्। र उत्तर यस प्रकार रहेको छ। तल मैले इंग्लिशमा पनि दिइसकेका छु। र थ्याङ्क यू सो मच। सब्सक्राइब फर मोर अपडेट। आजको भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरु, तपाईहरुले युनिट 1 देखि तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका छु। र यस्तै अगाडिको भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। र मैले पार्ट 9 ल्याउने छु।